Good morning, dear student. How are you today? Hope you are fine and safe all the time. Today we are going to start new chapter. Chapter 9, it's the function of a neuron. Document 1, it's called the resting potential. But in fact ما رح نبلش document 1. رح نعمل warming up. يعني نتذكر الاشياء يلي كنا يعني معلوماتنا يلي نحن شوي بنعرفها nervous system. Okay, let's start. So هيدا بس warming up for the nervous system. What do you mean by nervous system? The nervous system controls everything you do. هو بيتحكم بكل شيء بنعمله including breathing تنفس walking المشي thinking and feeling. This system is made up of your brain معمول من البرين spinal cord and all the nerves of your body. brain spinal cord وكل الأعصاب يلي موجودة بجسمنا. The brain is the control center and the spinal cord is the major highway to and from the brain. الكنترول center هو البرين. spinal cord هو pathway الطريق من all the organs inside your body, all the nerves inside your body to the brain. Okay, so here we have the brain and here we have the spinal cord. And here in all the part of your body there is a nerve in your fingers, hand, legs, all parts. بكل جزء بجسمنا في nerves. Okay, هيدول النيرفز بينقلوا nervous message into the spinal cord والspinal cord بيوديهم للبرين. يعني spinal cord it's a major highway to the to and from the brain. يعني بيوصل nervous message to the brain and بيوصل nervous message from the brain to all the body nerves. Okay, now the nervous system is made up of what? Central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system is made up of the brain and the spinal cord, and the brain is made up of three important parts: the cerebrum, cerebellum, and the medulla oblongata, while the peripheral nervous system is made up of the spinal nerves and the nerves يلي موصلين بالspinal cord, and the cranial nerves that are connected to the cranial يعني related to the brain, connected to the brain. هودي 31 pair يعني هن 62 نيرف لأنه pair يعني زوج مزدوج، وهون 12 pair يعني 24 نيرف. في عنا 24 cranial nerve and 62 spinal nerve. Okay, now what is the role of the cerebrum? It controls many activities such as thinking منفكر memory الذاكرة، mood المزاج، emotions العواطف، reasoning نعطي أسباب للأمور، movement الحركة and sensations. okay، والشعور يعني sensation الأحاسيس. also motor activity يعني related كمان للmovement motor activity. cerebrum هو الجزء الكبير كله، هيدا الجزء cerebrum. هيدا لا، هيدا صار اسمه cerebellum، وهيدا اللي تحت اللي نازل اسمه the medulla oblongata، بس الجزء الكبير من البرين اسمه cerebrum. هيدا الجزء الصغير يلي اسمه cerebellum it controls what? coordination of movement يعني بينظم الحركة and balance and equilibrium. يعني for example إذا طلبت من حدا يجيب لي كباية مي، هو أخذ الأمر فهم عمل thinking بالسيريبروم، السيريبروم خلى إجريه تتحرك movement، بس مين اللي خلاه يروح على كباية المي ويمسكها بإيده من غير ما يوقعها؟
مش يروح على شيء تاني. coordination of movement يعني بنظم حركة. رايحة كوباية المي balance and equilibrium، بيمسكها للكباية مش بيشوطها بإيده. فهيدا البالانس، التوازن والاكويليبريوم is controlled by this part of the brain, the cerebellum. so هيدا البرين كله، هيدا السيريبروم الجزء الكبير، الصغير هيدا السيريبellum. the medulla oblongata هيدي كمان كتير important. it control many vital centers such as يعني هي تتحكم بالاشياء الحيوية مثل respiratory center بالتنفس، vasomotor center regulation of the blood pressure كمان بتنظم ضغط الدم، يعني كمان هاي اشياء حيوية vital يعني. regulation of glycemia كمان بتعدل السكر بالدم. also deceleration of the heart يعني بتخلي إذا كانت دقات القلب سريعة يعني بترجعها للنورمال ستيت، خصوصا إذا كنا عم نركض أو طالعين على درج بصير دقات قلبنا سريعة، بس لما نرجع نقعد بحياتنا الطبيعية برجع هيدي الميدولا اوبلونجاتا بتخلي القلب يعمل deceleration of the heart beat. okay. the spinal cord is an elongated tube. هو تيوب شو طويل، هي elongated tube that extend from the medulla oblongata من هون، هيدا السيريبروم، هيدا السيريبيلوم، وتحت الميدولا اوبلونجاتا هو نازل من الميدولا اوبلونجاتا into the bottom of the back يعني لأسفل الظهر. it connect the encephalon معناتها يمس العقل، مرحلة قصدي جزء البرين يعني to the other part of the body by releasing 31 pairs of the nerve that reach the skin and the internal organ. احنا قلنا بالسباينال نيرف هن 62 يعني 31 بير. ها أول بير، ها تاني بير، يعني مثلا هاي شايفينه هيدا ها وما قبيله، ها بنسميه بير يعني مزدوج. اوكي. هودي السباينال نيرف بيوصلوا على شايفين مثلا هيدا البير واصل على الهاند وممكن على الفينجر، يعني كل بير واصل على مطرح بالجسم، يعني كل جسمنا موصل على السباينال كورد، والسباينال كورد موصل على البرين، يعني كل جسمنا موصل على البرين. It is protected by the vertebra. الله حميلنا إياه بالعمود الفقري which is the vertebral column، هو العمود الفقري. The nervous system is made up of two types of cells. هلأ صرنا أصغر، يعني عم نحكي عن cells of the nervous system. شو اسمهم cells؟ They are called neurons. Neurons are the nervous or the nerve cell. transmit nervous message، بتنقل nervous message between the central nervous system يعني بين البرين and the spinal cord and different organ of the body ولكل أجزاء جسمنا and with the central nervous system. It is the functional unit of the nervous system. هي اليونت الفعالي، يعني هي منها بتنتقل nervous message. It is composed of 3 parts. dendrite هيا هون 3 parts خلينا نشوفهم. شايفين يا مس؟ the dendrite أول شي هيك شكل النيورون، أكيد نحنا بنعرفها من قبل، كوني من dendrite من cell body، هيدي السيل body وإلى اسم تاني soma يعني cell body and axon، وهيدا الأكسون end with terminal arborization، بينتهي بالterminal arborization. كمان هاي التيرمينال arborization اسمهم terminal knobs or terminal buds، يعني عندهم 3 أسماء، يا terminal arborization أو terminal knob or terminal buds. okay. and we have the neuroglia. the neuroglia ما بتنقل nervous message بس هي بتغذي وبتدعم النيورونز. so it support and nourishment of a neuron اللي هي النيرف cell، بتدعمها وبتغذيها بالنيوتريانت
and oxygen. اوكي هلا امس هيدي النيورون مكونة من سيل بادي، وهيدا السيل بادي الشيء اللي طالع منها، هيدا الشيء اللي طالع منها للسيل بادي اللي هو الاكزون، واللي بينتهي بالتيرمينال اربورايزيشن شو اسمه؟ فايبر. اسمه فايبر، يعني الاكزون هو الفايبر اوف نيورون، فايبر اوف نيورون، بينما هيدي اسمها سيل بادي. الفايبر هو الاكزون. اوكي شو يعني فايبر؟ يعني extension. it doesn't contain the nucleus. هيدا الاكستنشن يعني الشيء اللي طالع من السيل بادي ما في بقلبه نيوكليوس، لانه النيوكليوس هيها النيوكليوس موجودة inside the soma or the cell body. اوكي يعني ما الفايبر ما في بقلبه نيوكليوس. now نيورون من شو معمول؟ من cell body, soma أو cytoplasmic prolongation. يعني يا من هيدي السيل بادي وكل الاشياء اللي طالعه من السيل بادي، اللي طالعه من السيل بادي اللي هن الدندرايت. اوكي هيدول بنسميهم cytoplasmic prolongations، وهيدا الاكسون. اوكي so cytoplasmic prolongation which are the dendrite and the axon. هيا هودي الدندرايت، هيدا السيل بادي، وهيدا الاكسون. الاكسون and the dendrite are called the cytoplasmic prolongation. Now we have to know the role of each part of a neuron. First, what do we have? The dendrite. It receives message from other neuron or sensory receptor and conduct it to the cell body. يعني هو بيستقبل النيرفس مسج وبينقلها للسوما أو للسيل body. The cell body, it is the part of a neuron that contains the nucleus يلي بقلبه فيه nucleus. Inside it, nervous message is analyzed. يعني inside the nucleus, nervous message بتتحلل، نعمل لها analysis. We have the axon or the nerve fiber، مثل ما اتفقنا اسمه fiber اللي هو الأكسون. يعني الأكسون هو النيرف فايبر، النيرف فايبر هو الأكسون. conduct nerve message from the cell body to the terminal arborization. it start from the axon hillock. هلا بقلكن شو هو الأكسون هيلوك، يعني هو بينقل النيرفس مسج من السيل بادي للتيرمينال arborization. We have the terminal arborization. it transport message from the axon to the next part that might be the next part ممكن يكون neuron or an effector organ. So this is the neuron. هيدا الدندرايت يلي بيستقبل nervous message. بالسيل بادي يلي فيها النيوكليوس the nervous message is analyzed، بتتحلل. إذا بس تتحلل بتنتقل للأكسون. الأكسون هيلوك، شايفينها هالكلمة؟ هي بداية الأكسون. أول الأكسون اسمه أكسون هيلوك. مجرد ما النيرفس مسج توصل على الأكسون هيلوك اللي هو بداية الأكسون here it will be fired، يعني رح دغري تنتقل لكل النيورون. اوكي into the axon، واخر شيء بتوصل للتيرمينال arborization. هالتيرمينال arborization بينقل النيرفس مسج ل other neuron او ل effector organ. it could be muscle and it could be gland. إذا منشوف يا مس منلاحظ كمان في عنا على الأكسون مايلين شيث، وأخدتوها أنتوا بصف العاشر. مايلين شيث هي هلأ بقلكن شو هي. وفي عنا inside the myelin sheath في عنا سيل اسمها شوان سيل. هيدي الأس ما بتنطق، شوان سيل. أوكي وبتوين each، بين كل myelin sheath في عنا عقدة صغيرة اسمها node of Ranvier. node يعني عقدة. node of Ranvier it's a node يعني عقدة between each myelin sheath. So some neuron are covered with a special layer called myelin اللي هلا رح احكي عنها. myelin sheath its nature it is complex lipidic white substance، يعني لونها أبيض وهي معمولة من lipid، من دهون.
location it's around the nerve fiber or the axon only. يعني هي بتحاوط الأكسون، مش السيل بادي ولا التيرمينال arborization ولا الدندرايت، بس الأكسون only. Function it insulate the nerve fiber from the external medium، يعني بتعزل الأكسون أو النيرف فايبر اتفقنا من الاكسترنال medium and increase the speed of the nervous message، وبتعلي سرعة النيرفس مسج. اوكي، سو هيدول يا مس هن المايلين شيث. هيدي هي المايلين شيث، هي ليبيدك يعني ليبيدز معمولة من ليبيدز ولونها وايت بالحقيقة. between each myelin sheath في عنا عقدة اسمها Ranvier node of Ranvier. اوكي، هيدا هو كان ال warming up for our lesson. إن شاء الله tomorrow we will start uh, in the resting potential يعني بشكل فعلي. Okay, if you have any question ask me on my private